Hi dear students. So in this class we are going to discuss an important topic in electric current or current electricity chapter, inter second year physics, and also most useful for 10th class physics, electric current chapter. So Kirchhoff's laws we are discussing. In the Kirchhoff's laws, first law we are discussing Kirchhoff's first law. What is? It is also called as Kirchhoff's first law is also called as law of currents. Law of currents అని కూడా చెప్తాం, or it is a junction law. So this law is based on law of conservation of charge. So another names for Kirchhoff's first law is law of currents or junction law. So this is based on law of conservation of energy, means that charge is neither created nor destroyed, but amount of charge is always constant అనేది చెప్తుంది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. బట్ వాట్ ఈస్ జంక్షన్ లా? సో జంక్షన్, జనరల్గా జంక్షన్ అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే మనకు 3 అంతకంటే ఎక్కువ రోడ్స్ ఒక పాయింట్ వద్ద కలుస్తూ ఉంటే దాన్ని జంక్షన్ అని చెప్తాం. So a point where 3 roads or more than 3 roads can meet can be called junction అని చెప్తాం. అలాగే in the supply of electric current, in the transfer of electric current in the circuit, suppose 2 or more wires are meeting at a point, it is called junction. For example, we are taking, it is electric wire 1, it is electric wire 2, and this is electric wire 3. So 3 wires are there, all are meeting at a point P. So this P is a junction where the electric wire 1, electric wire 2, electric wire 3. So 3 are meeting at this junction. Now current passing through wire 1 is I1. Current passing through wire 2 is I2. So now the current passing through this one is I3, and this is I4, this is I5. So now you can see the currents which are entering the junction is I1, I2 by the arrow marks. So we can see through the arrow marks the currents which are entering the junction, and we can see the currents which are leaving the junction by the arrow marks. So through the arrow marks we can understand which currents are entering the junction, and by the arrow marks which currents are leaving the junction P. Which currents are leaving the junction, which currents are entering the junction. So now you can understand I1 and I2 are entering the junction. Arrow marks ద్వారా మనం గమనించవచ్చు I1 I2 అనేటువంటివి జంక్షన్ P వైపు వెళ్తున్నాయి, I3 I4 I5 అనేటువంటివి జంక్షన్ నుంచి బయటికి వెళ్తున్నాయి అని చెప్పొచ్చు. సో నౌ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ Kirchhoff's first law is the sum of currents entering the junction equal to the sum of currents leaving the junction. Sum of currents entering the junction equal to sum of currents leaving the junction. So it means that the current stored at the junction is 0. జంక్షన్ వద్ద స్టోర్ అయినటువంటి కరెంట్ వాల్యూ 0, జంక్షన్ వద్ద స్టోర్ అయినటువంటి కరెంటు 0 అనేటువంటి మీనింగ్ చెప్తారు. సో సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్,
జంక్షన్ వైపు పోయే కరెంట్స్ ఏమొస్తాయి, I1 I2 సమ్ అన్నాడు కాబట్టి ప్లస్, సో I1 ప్లస్ I2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ లీవింగ్ ద జంక్షన్ అంటే యారో మార్క్స్ మనం గమనించవచ్చు, I3 I4 I5. సో సమ్ అన్నాడు కాబట్టి I3 I4 అండ్ I5. సో సమ్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ లీవింగ్ ద జంక్షన్. సో దెర్ ఈస్ నో స్టోరేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ అట్ ద జంక్షన్, దెర్ ఈస్ నో స్టోరేజ్ ఆఫ్ చార్జ్ అట్ ద జంక్షన్. ఎంత ఛార్జ్ అయితే జంక్షన్ వద్దకు వస్తూ ఉందో అంత ఛార్జ్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, ఎంత కరెంట్ అయితే వస్తూ ఉందో ఇక్కడికి అంత కరెంట్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే అట్ ద జంక్షన్ P దెర్ ఈస్ నో స్టోరేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేదే లేదు అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. సో దిస్ ఇంప్లైస్ at the junction current stored is 0. It can be written as I1 plus I2. ఆ ఈక్వల్ సైన్కు రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వాటిని మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే -I3 -I4 -I5 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ the charge stored at the junction is 0. So the current stored at the junction is 0. This is Kirchhoff's first law once again. It is also called law of currents or junction law. It is based on law of conservation of charge. So now you can see the circuit and it is the statement. So this is the statement of Kirchhoff's first law and this is a formula. Sum of the currents entering the junction equal to sum of the currents leaving the junction. So this is more simply. So that's all. In the next video we can explain Kirchhoff's second law and sign conventions.